Hi, good No evening, problem. good morning, depending who is watching. We're live from the Temple Mount. I'm Weinstein, and I'm joined with my good friend Baruch Yosef, who's going to be entering the Har Bayit, the Temple Mount, any moment now. They just cleared security. Jews have to go through security, not the Muslims, not anyone who hates Jews, but that's the situation. One thing that we're hoping we hear a lot of from the current unity government is that they say the day after the war, whenever that's going to be, is that they want to have some kind of a denazification process of people who live in Gaza because they're indoctrinated, or they're raised from birth, or however it is, but they hate Jews and they just want to kill Jews. That's what they're raised. That's their educational system. So they want that. We'd like to see implemented all over Israel, into Judea and Samaria, what they call the West Bank, and especially on Har Bayit, right here on Har Bayit, the Temple Mount, where Baruch right now. And it's about time because we've seen the pro-Hamas rallies on protests on the Temple Mount, the incitement against Jews. Uh, Let me turn it to Baruch. He's on the holiest place for the Jewish people, Har Bayit. Baruch, just before you get on about the Parsha and explain it, that your son was declared a hero. He's fighting Gaza, and maybe you could fill our viewers in a little bit what happened. It was unbelievable, the story you told me. Well, basically, my son has been in since the ground forces entered Gaza um, a few weeks after the war broke out, and his unit has been basically all over the northern part of Gaza, uh, fighting the terrorists. They helped conquer the Islamic University there and the Supreme Court and all kinds of facilities that are part of the Hamas government, or hopefully former government. In any Right. event, um, his unit. The last time they went in, they came in on a Sunday morning, and they uh, they 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 go in very slowly on foot. They were walking towards a place, a so-called refugee camp, which called by the name of El Barej, and they had units of paratroopers and Golani and their unit. Of course, there's tanks and there's engineers, and the day passes by. He's had all kinds of opportunities to pray the mincha service in the afternoon, but he didn't do it until it was very late and it was already almost before sunset, and he realized that if he doesn't pray now, it's not going to happen. So his guys are basically all his guys in the unit are taking a rest facing facing the towards the sea, towards the west. He turns around, goes to like a on the side, faces Jerusalem, which is northeast, and starts praying mincha. He's got his gun on him. He's got his eyes open. He's looking in an area that they had been told was clear, that there was no that the engineers had checked it. There are no tunnels. There are no there's no threat from that area, and he's facing that area, and he starts hearing noises of like metal noises, and he saw the ground start moving, and he thought like maybe it's some kind of animal or something, and then as he keeps his eyes focused on it, he sees a terrorist come out of the ground with an RPG, bazooka, facing the soldiers who are behind him and facing the other direction. So immediately he screams out, opens fire on the guy. The guys turn around, they see it, they open fire on him, and they kill him, throw a grenade into the tunnel, kill the other terrorists that were inside, and then everybody realized the big miracle. They all said, "Well, next day we're all going to be praying mincha together," because they realized that it was because of the
your phone just froze up. If you could hear me, Baruch, your phone just froze. Now it's good. You hear me? Yes. Keeps calling in. Yes. So there are a lot of miracles that have taken place. Here we have one that's we know who was there and how it really happened, and thank God Hashem is watching out. Unfortunately, the way the soldiers are fighting, their lives, they're very gung ho. They want to defeat the Nazis in the Gaza, but the government is taking its time and wasting time, and in the meantime things are developing up north with the Hezbollah and all over. Unfortunately, we're lacking real leadership. I mean, I think that's the problem with the people of Israel is we have really good Jews and really bad leadership. I think Rabbi Kahana would say the same thing if he were alive today. Right. Rabbi Kahana was a great lover of Jews, but he despised the leadership, called them the myopic leadership of dwarfs, and that was his message all the time. Whatever leadership was, it could be political, it could be military, and even rabbis. I mean, he was constantly criticizing the rabbis for not taking a stance when they're supposed to take a stance, being quiet when they should be speaking up. Especially now with this war. I mean, here we are, we're on the Temple Mount now. We've hit the eastern side of the Temple Mount, walking now towards the north. I'll just give you guys a bird's eye view. Right. And and I keep saying it, and like I mentioned earlier before we started the program, that we started this new organization called the Sons of Mount Moriah. And the bottom line is that the Arabs tell us what the war's about when they give it its name. They call this war the Storm of El Aqsa. Mm-hmm. What's El Aqsa? Is the mosque that we just passed here on the Temple Mount. And they basically told us what the whole war is for. And it was okay. They killed kibbutz they came on their way to El Aqsa. Oops, it froze again. Killed a lot of soldiers at that. This guy can't stop them. They killed the kids at that party, at that dance festival. But the purpose of the whole thing was to come here to Har HaBayit, as they say, to free and purify El Aqsa, which us, according to them, us Jews have contaminated. Well, Rocky Gano. Okay, you can hear me? Or am I frozen? Yes. Here we have here Rav Yosef Elbaum. This is Meir Weinstein in Canada. Rav Elbaum was one of the leaders of the Temple Mount movement here this morning. Excellent. I just got a bracha from the Kohen from Kiryat Arba, Amichai Ariel, who's the cousin of the former minister and Knesset member Uri Ariel, and got a blessing from him. And now we're moving forward towards the place where we have a Torah, Dvar Torah every time we're up here, say Kaddish. And so again, we're just like
when was it? Like the second Intifada was how many years ago? Was that 20 years ago? 20 No, years that ago? was at least, yeah, Yeah, so more. 24 years ago. So that was called Intifada Al-Aqsa. Camera, 3 oh, whoa. That was 24 years ago. It was called Intifada Al-Aqsa. דרישה? לא, תעשה. מה? אני כבר התפללתי שחרית. עשיתי שחרית. לא, בוא נעשה להם קדושה. טוב, אז אדוני יוסף, אתה תפתח ויגיד תפילתך. ברוך אתה I have to answer them. Okay. מכוון הגדול גיבור ונועל עליון גורמי חסדים טובים קודם הכל זוכר עד לאבות. וביגוי לבני נאמן שמו באהבה מלך עוזר משה מגן ברוך אדוני סלם ברכה אדוני מגן אברהם. ושם כבוד מחתו לא עובד. לכם מתים מטרף להשאיר משיב רחמו ידגש שמחלחל חיים בחסד מכם מתים ברחמים רבים. צומח נופלים וחולים מתיר אסון מקיים על אותו שני אחר מכמוך בעזבות ומלך מלך ממית ומכם מצמיח שואה. ונאמן אתה לכם מתים ברוך אדוני ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה אדוני מחיי המתים. ושם כבוד מחתו לא עובד. לקדש את שמך בעולם שם מגישים אותו בשמו כתוב ונמך וקרא זה ואמר קדוש, 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 עיני צבא שם ברוך יאמרו ברוך הוא עיני מקומו דברי קודשך כתוב ברוך הוא מסדר דור ודור נגיד הולך הנצח נצחים קדושתך נקדיש שמך אלוהים מפינו וימות העולם ועד כאל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אדוני ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ושם כבוד מחתו לא עובד. חונן לאדם דעת למד אנוש בינה וחונן אותך דעה בינה והשכל ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אתה אדוני חונן הדעת. ושם כבוד מחתו שיבנו לא אבינו עובד. תורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזרנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אדוני ישראל מן העולם ועד ברוך אתה אדוני העושה בתשובה. ברוך לנו אבינו ברוך אדנו וחננו כן כי פשענו כי מחל שדחת ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אתה אדוני חננו ובלסלוח. ובוננו ובנו גולנו מעל למען שמך כי ברוך אתה ברוך אדוני ישראל מן העולם ועד ברוך אתה אדוני גואל. אדוני ברוך אדוני ישראל ברוך עלינו אדוני כל מיני דברי תורה תן תנו מסך וברכה בני אדם שווינו מטבח אנחנו עושים טוב ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אדוני ברוך השנים קו בשופר גדול חרטון סן נפק בצקותינו קפצנו אחד פותרת ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אדוני מקבל נתך עמו ישראל שיבה שופטנו כבראשנו שבהתחלה עשינו נגענו ולכם לא חולנו אתה אדוני ורחב חס ורחמים וצדקנו במשפט ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אדוני מלך עובדך המשפט כולם שומדים ולאפיקורסים אל תהיה תקווה וכל השעה כרגע טובה וכל עובדך מראה כרגע וזדים היה תעקר שבר מגיע תכניע ברמה בינם ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אדוני שבר אבים מכניע זדים על הצדיקים והחסידים והזקנים עמך בעצבה תעצוף להם רגש צדק ועלינו אמור חמך אדוני נתן שרת טוב וכל הבטחים שלך אמת שמחתנו מהם לעולם ולא נבוש כי בך בטחנו ברוך אדוני ישראל מן העולם ברוך אדוני תנתח לצדיקים ולירושלים לך ברחמים תשוב ותשכון תוכה כאשר דיברת ובנות הקרוב בם מבניינו דוד מהרה לתוכה תכין ברוך מן העולם כאדוני בונה ירושלים ובית המקדש עצם דוד עבדך מעט עצמך כאן אותו נצחך שעשה כבנפוליאון ברוך אדוני ישראל מן העולם כאדוני מצמיח קרן ישראל מה קולנו אדוני חוס ורחם עליהם קבל ורחמים צנצלתן כי עצמך פרצחנו מעתה ולפניך מלכנו כמה תשבנו כי אתה שומע תפילת עמך חסד ברחמים ברוך אדוני ישראל מן העולם כאדוני שומע תפילה, וצא אדוני חסד תפילתם ושבת העבודה ובשכל שסת תפילתם ואהבת קבל רצון תדע רצון תמיד עבודת שלמך ותחזינה עיני צבא ציון ברחמים ברוך אדוני שומע העולם ברוך אדוני שמחתו ציון מודים אנחנו לך שאתה אדוני ולאבותינו עצור חיים מגן ישראל תור דור נודה לך סבת תהילתך על חנו השמאל ותך שמותיך כפולות הרב כיסך שכבון למעל ושכבך שכבות ערב בוקר צהריים מה טוב כאילו חלו רחמך גם אחרי כפילותם וחסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך יתרומם שמך וכן תמיד לעולם ועד כל החיים ידעו חסדות שמך באמת לעשות תנסה ברוך אדוני השם העולם אתה אדוני הטוב שמך וכן העד אדוני בשמך יאיר אדוני פניו אליך ויחונך עשה אדוני פניו אליך ולא יושם כבוד מחתו לעולם ועד. ורחמים עליהם כל שלום לך ברכנו אבינו כולנו ואחד באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברכתם חסד בכל עת בכל שעה בשלומך ברוך אדוני ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה אדוני הברך את עמו בשלום יהיו לרצון ומרפי ויגאל לפניך אדוני צורי וגואלי. חזק וברוך, נו דבר תורה. מה? בצפון, טוב.
it here. So who says this guy keeps calling? I can't stop him. Unbelievable. God. Anyhow, like I was saying before, that the second Intifada, the uprising, that was 30 years ago. It's not 30 years ago. It's 20 years ago. 24 years ago. Was called Intifada Al-Aqsa, because again, everything by them, their goal is to throw us off the Temple Mount, throw us out of Yerushalayim, throw us out of Eretz Israel, kill us all on the way. And they openly say it, and they cite here on the Temple Mount, and the authorities here are so, hopeless and helpless that they don't arrest them, throw them in jail, throw them out of here, whatever they have to do. That's why we started this movement to make the Waqf, throw them out of Israel, cancel, the diplomatic relations with the Kingdom of Jordan, which is part of the land of Israel, which was stolen from us in the time of the British Mandate. It's the eastern part of the land of Israel, which also has proven to be a very anti-Semitic country and state. They had recently, I'm sure you saw their parliament member burning the Israeli flag in their parliament. The queen of Jordan saying that it's all a lie, that the atrocities that happened on October 7th didn't really happen. They're not basically Nazis, just like the Hamas and all the rest of the PAs and all the other. About it. Right, they hate Jews. Yeah, absolutely. Now, this portion, it's important. I think we should start off with one of Rabbi Kahana's favorite Torahs. Is he quotes the Ibn Ezra. The Ibn Ezra was a great commentator from that lived, I believe, in Spain, and I think he was a contemporary of the Ramban, Nachmanides. I'm not really sure, somewhere around that time. And he said the verse says that the Pharaoh's advisors, after already, I believe, about 8 plagues, say to him, either 7 or 8 plagues, say to him, don't you know that Egypt's going to be destroyed? And the Ibn Ezra says, of course he knew it. He didn't want to know it. He didn't want to know. In other words, just like a lot of Jews don't want to believe that the nations really hate us and the Arabs want to murder us and all that. People don't want to believe. They want to face the truth. And it's such an important message. And Rabbi Kahana would always, because that was the whole thing by him, was the message of truth, and to face the truth. That Esav hates Yaakov, that the nations want to hate us and want to kill us. And obviously there are righteous nations, but for the most part, those are more or less individuals. It's almost impossible to find an entire nation that loves the Jews, but there certainly are individuals. So that was a very important message that starts off the portion. And remember, this portion is very important. The Parshat Bo is an extremely important portion, because if you remember, the first Rashi of the Torah back in Breshit, in Genesis, says that the Torah really should have started with this portion, right? Because this portion has the first laws given to us as a nation, not as individuals, but as a nation. And since the whole, and again, that was another important message from Rabbi Kahana, was always that Hashem's goal, because they were before the Torah was given and before the people of Israel were created, they were righteous, people that existed, who believed in Hashem. But Hashem wanted a nation, a holy nation, to sanctify His name. So He created the people of Israel for that purpose.
And so the important thing is, more important than the individual commandments that we're committed to do are the national commandments, the ones that we do as a nation. And that comes down in this portion. We start off with the first national commandment, which is to determine the new moon, or the new month, by the moon, by the first sightings of the new moon. And what's supposed to happen is that there's a Beit Din, part of the Sanhedrin, that takes testimony of people that saw the new moon, and testifies to it, and then the Sanhedrin declares that it's Rosh Chodesh, that it's the new month. Here we are now on the northern side. Get a view of the place of the temple, the place of the altar, the courtyard. Okay, this is as close as we can get to the actual temple. We didn't get a chance to say Dvar Torah on the eastern side. Hopefully someone will say one here on the northern side. Rav Yosef, יש Dvar Torah? Dvar Torah יש? Here, Rav Yosef, בטח. חברים, הרב יוסף אלבוים, יושב ראש בית המקדש, רוצה להגיד לנו כמה מילים. קידמתי אותו, מה יש? ראית, עצרו אותו השבוע. ראיתם? בזכות המעצר הוא קודם. כן, רב אלבוים רוצה להספיק. כל יום היו עושים פיס, כמה פעמים. הגמרא שואלת, הגמרא שואלת למה לא עשו בבוקר ברגש. התעוררות פה, יהיה ליבדיק פה, לא כמו שהיום לא עלינו. יש פה כמה יהודים וצריכים שכמה צוררים ילוו אותנו בשביל שזה יהיה קצת ליבדיק. היה צריך שיהיה עם ישראל יהודים, שיהיה פה ליבדיק. לפני שהיו פייס, איך ידעו מי בעבודה? עשו מרוץ. מי שהגיע ראשון לכבש של המזבח, הוא זכה בעבודה. עד שבאיזה יום שברו רגל עם מישהו, פעם שנייה כבר תקעו סכין. ולא עלינו, בשביל לזכות בעבודה תוקעים סכין. זה עלה רב צדוק על מדרגות האולם, והתחיל ושאל, ימצא איש, נופל חלל, נופל באדמה, לא יודע מי יקעו, צריך להביא עגלה ערופה. הוא אומר, פה שקורה כזה דבר, מי יביא עגלה ערופה? העיר, העזרות, מי יביא את עגלה ערופה? הגעו כל העם בתחייה. איך יכול להיות שיצא דבר כזה? אנחנו עכשיו, בשבועות האלה, קוראים שהקדוש ברוך הוא אמר, לכו זבחו ואלוקיכם, שלח עמי ויעבדוני ויחוגו לי. מלך נזבח להשם. ומשה אומר עוד פעם ועוד פעם, לסבוח, לסבוח. הם לא רוצים לשמוע. מכה אחת, מכה שנייה, מכה שלישית, 10 מכות, לא רוצים לסבוח. שנה לוקח. אנחנו שואלים היום בימינו, שככה 50 שנה, אנחנו שראינו שכל בית אצל הגויים יש כמעט הסלע. כשברוך הוא רוצה, מהיר אותנו, נותן לנו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, ועברנו את 10 מכות. מי צריך לקבל את המכות פה? מי? העזרות, העיר, מי, למי? איפה? פרעה כבר לא נמצא פה. למי ייתנו את המכות בשביל לסבוח? מי אמור לקבל כל המכות האלה? מקבלים עוד מכות ועוד מכות, ולא עלינו, מכת בכורות צריך, מה צריך? כתוב שם בסוף, שהגיע האבא ואמר, התינוק עדיין מפרפר. הכל טהור, עוד לא נטמע, אין מת. אפשר להמשיך את העבודה, הכל... ולמדך, אומר הגמרא, שחשוב עליהם יותר תומות וטהרות משפיכות דמים. תומות וטהרות, היה יותר חשוב להם, כהן לוקח, תוקע סכין בחברו.
מה אומרים לנו היום שאנחנו רואים את כל מה שיש פה, ועוד יותר גרוע את מה שאין פה? מה אומרים לנו? טומאה וטהרה. ללמדה שטומאה וטהרה יותר חשוב מכל החורבן ומכל הצרות שיש פה. איפה כל העם שיגיע בבחייה? איפה כל העם שיבוא ויתעורר? לא עלינו הגישו בעדות של ישראל מחקר של האו"ם על כל הפיגועים שיהודים עושים לגויים ביהודה ושומרון. יש מחקר של האו"ם, איזה 5,000 פיגועים שעשו ב4 שנים. יש כל היהודי, זה אתר כל היהודי, הם מפרסמים את זה, כולם זה בסוד. זה משהו רשמי מהאו"ם, כמובן, זה גומר. הלכו ובדקו כמה יהודים רצחו גויים. 5,000 פיגועים ב4 שנים, כמה יהודים רצחו גויים? אין למצוא. מאיפה הגיעו לכזה סכום? 1,500 מתוך 5,000 פיגועים, זה היה התפרצויות יהודיות להר הבית. זה מה שהאו"ם נותן, 1,500, שליש מהפיגועים שיהודים עשו ב4 שנים נגד פיגועים של יהודה ושומרון, התפרצויות, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה הפיגוע שאנחנו עושים, זה האו"ם, ואף אחד במדינה, מהארץ, ממשרד החוץ, לא קם וזועק, ריבונו של עולם, אם זה ככה צריכים לתת פה רק ליהודים להיכנס, אם על ככה אתם אנטישמים כאלה, שום דבר, אפילו לא מגלים את זה. וככה לפי זה מנהלים את כל היחס של עם ישראל, שרוצה להתגונן, הם מפגעים בגויים. וזה לא פלא שדרדור מביא דרדור, בגלל שפה זה הנשמה, פה זה המרכז, פה זה הכל. ולא סתם בכל בית של הגויים יש את הפסל הזה, הם שואבים מכאן את הכוח. אנחנו שמשאירים את זה, אנחנו כאן מאבדים את הכוח. כל יהודי שבא לפה ידע שמה שהוא עושה זה פיקוח נפש. הדבר הכי חשוב בעולם שיש היום זה לבוא פה. ומי שיכול עוד להביא עוד יהודי ועוד יהודי, אין יותר מזה. אמן, כן, יהי רצון. Amen. Shkoach. We translate a very important message from Rav Elbaum. He said, basically, he said, למה לא פה? Anyhow, he basically said that the famous story about that the Kohanim used to have like a race in the morning who would be first to do the different services in the temple, and it started becoming dangerous. Somebody broke his leg, and then some crazy Kohen stabbed somebody to be first, and basically after that it was determined that there'd be like a lottery to determine who would do the different service. But the story of the guy who got stabbed, the Kohen who got stabbed, like I said, but the interesting thing is that there was a big question while the guy is there, while the guy is lying on the ground, they're trying to determine. They don't know who murdered him, and the law is you're supposed to bring a agla rufa, a calf, that the elders, the members of the Sanhedrin bring, and they have to take it down to the spring and slaughter it by the spring and say our hands had nothing to do with didn't shed this blood and so on. So they're trying to determine who's supposed to bring this, because it's supposed to be the closest city to where this happened. I mean, there's a whole argument going on amongst the wise men what they're supposed to do. And then the father of the kid, the guy who was stabbed, said, well, he's still alive, so he's not dead yet. So basically, you guys can go ahead. There's no matter of contamination, no tumor, because he hasn't died yet, so you can take him out of here and basically go back to work. And he said that this is, basically what we have here is, he says by the Muslims, they all have in their houses pictures of the Dome of the Rock. They all have pictures of it in their houses, and Right. they would go to war over it. And here he says, the Jews are basically like what happened back then.
they were more worried about contamination, and Yep. they're worried about the fact that, okay, the temple is not standing, and it's a desecration of God's name, and that's what they could contamination, then redeeming the Temple Mount. And they said that basically every Jew who comes up here is performing an important mitzvah of pikuach nefesh, saving Jewish lives, sanctifying God's name, and it's our and more important. Tell this guy, leave me alone. Most important thing is to come up to the Temple Mount and bring as many people as possible. So let's spread the word, get it out there, because maybe I should go off for a second and tell this guy to stop calling me. Absolutely. 1 second. I'll get back now. Yep. Yeah, okay. Well, now how do I get back? You see me? I on? It's frozen. I could hear you, but it is frozen. Probably going to have to log off and log back on. Well, looks like we have a technical problem, but listen, I want to thank everybody for joining us, learning. There's a lot to learn. There's a lot to discuss about the template, about the situation going on in Israel right now. Very serious right now, and it's a question of Jewish leadership. We're going to be addressing these issues, and we're going to be doing a Parsha from the Temple Mount every week. We'll keep you up to date. I think Baruch is back with us. Oh. So join us next week. Much.